ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. This is the continuation of sixth session. Yesterday I was explaining about different tests to be conducted on coarse aggregate. I have explained about sieve analysis, reading of aggregates. Right, this is what I have explained yesterday, and this is very important. So today I will going to explain about specific gravity of coarse aggregate. So we will going to use the same procedure. So here we can use two types of tests. One is in your syllabus and another is important, but anyhow that is not in your syllabus. The first one is by using pycnometer method. When the aggregate size is lesser than 6.3 mm, then there we will going to use this pycnometer bottle. Otherwise, if coarse aggregate is higher than, that means the size of aggregate is more than 6.3 mm, then we will going to use wire basket method. So that's also important, but anyhow that is not in your syllabus. So I will focus purely on this pycnometer method. Here also the definition is same what I have explained in fine aggregate. In the same way we can define like this. It is a ratio of weight of material to weight of equal volume of water. Again we are comparing this material to equal volume of water, that is comparing to weight of water. So we will get a ratio. It is unitless. Why? Because both are in weight. So both are in kgs or grams, so it cancels. The number will be unitless. So it varies from 2.6 to 2.7. So this is a basic definition for a coarse aggregate. Okay, fine. So I will explain the testing procedure. So most of you know about pycnometer. I have explained already. So this is a pycnometer bottle we will going to use. So this is a collar. So this is a threaded collar, and this is a brass cap, and this is a washer. So in order to arrest the water or water leakage, so we will going to use this washer gasket. So this is a typical pycnometer bottle of 1 liter capacity, 1000 gram capacity. And another figure you can observe here, this is a wire basket method. So this is also accurate method. It's a separate apparatus required, and laboratory setup is required to calculate this specific gravity of coarse aggregate, which are the size which is more than 6.3 mm. Right. So here I will tell you the procedure. First what we have to do is, so it is not mentioned here, and I will explain. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, W1, W2, W3, W4. W1 ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಲರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವಾಷರ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ W1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹಳೆಯದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾರು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀರೇನಾರು ಇತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಬ್ ವಿತ್ ಅ ನೀಟ್ ಕ್ಲೋತ್. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ W2 ಮೀನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ 1/3 ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1/3 ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ W2 ಅಂತಾಯಿತು. W3 ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಔಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ. ಆ ಹೋಲ್ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ವಾಟರ್.
ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 3 ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ W3 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು. W4 ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ W4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಫಸ್ಟು you clean the pycnometer bottle and you weigh the pycnometer bottle. You write it down somewhere in the observation book as W1 in grams, or normally we'll write in grams. So second one, after weighing this pycnometer, so I will go into collect the aggregate of any standard sample. That means ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು write W2. That means it consists of empty weight of pycnometer plus sample added in the pycnometer. So that is W2. So next what you have to do is you remove the cap, you fill the water, and then you insert the gasket, insert the brass cap, and then collar, everything tight down, and then you add the water from the hole which is in the brass cap, the tip of the brass cap. So fill the water completely, and there you what we have to do is we have to move in the upward and downward direction. That means upward and downward direction, so that the air entrapped inside the material is removed. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಹೋಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ವಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ so that the air entrapped must be it should be come outside. So that was the procedure. So you noted down the weight of empty pycnometer plus sample added into the pycnometer bottle plus water added up to the brim or hole. So W3 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ W4 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you after noting W3 you remove all the material added inside the pycnometer including water. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸುರಿತೀರಿ ಹೊರಗಡೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ W4 ಬೇಕಂದರೆ ಆ ಎಂಟಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಬ್ರಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರ ತನಕ ಹೋಲ್ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಏರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ W4 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ತಪ್ಪು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯು ಶುಡ್ ವೇ precisely W1, W2, W3 and W4. So by knowing this weight I can calculate weight of, ನಮಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, W2 ಮೈನಸ್ W1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ W4 ಮೈನಸ್ W3 ಮೈನಸ್ W2 ಮೈನಸ್ W1 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. I hope this is in session 2.
that you can see here. Just see. Analysis. In session 4. Alright. So you can notice here. So these things I have explained. These are a typical explanation or procedure to find out specific gravity for fine aggregate. And the same procedure, W2 minus W1 divided by W4 minus W1 minus W3 minus W2. So these also I have explained. So the same formula can be used to find out specific gravity for coarse aggregate. Weight of sample to weight of equal volume of water. So W2 minus W1. W2 ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಂಟಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W4 ಮೈನಸ್ W1 ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, W4 ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ W1 ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟಿ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ವಾಟರ್ ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ W3 ಮೈನಸ್ W2 ಅಲ್ಲಿ ಈ W3 ಮೂರು ಐಟಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ W2 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3/4 ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ 3/4 ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 2/3 ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 1/3 ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ವೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. And then another method is there is wire basket method. So that is not here, that means that is not in the syllabus. Anyhow, we can have forwarded a standard procedure to find out specific gravity specific gravity for coarse aggregate which is coarser than 6.3 mm. 6.3 mm ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ವೈರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IS ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ.